So welcome to APMF online class similar triangles part 12. So before going to start the class, let us review the result of part 11 online test. So I'm going to read out the names of the students, those who got 10 by 10 in the online test. First one, Anusha 10 by 10, Avinash 10 by 10, Harshavardhan 10 by 10, and Harsha 10 by 10, Sri Tulsi 10 by 10, Chaitanya 10 by 10, Shameen 10 by 10, GA Satvika 10 by 10, Govindamma 10 by 10, Saroja 10 by 10, Janu 10 by 10, K Wangmai 10 by 10, Vishnu Sai Vardhan 10 by 10, Kedarnath 10 by 10, Kushbu 10 by 10, Khyati 10 by 10, Chandini 10 by 10, M Jyoti 10 by 10, M Hanisri 10 by 10, Madhuri 10 by 10, Nikila 10 by 10, Nitya 10 by 10, PVD Subramanyam 10 by 10, Ravi 10 by 10, Rupa 10 by 10, Panduranga 10 by 10, Sahil 10 by 10, Shameen 10 by 10, SK Neha 10 by 10, Soumit 10 by 10, Revant Kumar 10 by 10, Maithili 10 by 10, and Vinay Karthik 10 by 10. So congratulations to students, those who got 10 by 10, and for your hard work, and congratulations to remaining students also for participating in the online test, and try to get good marks in the coming online test. So before going to start the class, I'm going to start the key of the yesterday's online test. Okay, so let us start the key of similar triangles part 11. The first question is, in two similar triangles, the ratios of corresponding sides is 2:3, and the ratios of its medians. Okay, రెండు సరూపు త్రిభుజాల్లో అనురూప భుజాల నిష్పత్తి 2:3 అని ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే మధ్యగత రేఖల నిష్పత్తి ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. So we know that the ratios of sides of two similar triangles is equal to ratios of corresponding medians. So what we discussed yesterday in your class. So this ratio is 2:3. This must be equal to the ratio of medians. But in the answers we have no 2:3. But the equal ratio of 2:3 is 4:6. 4:6 is nothing but 2:3. So the correct option is second option is correct one. Okay, once again I repeat, we know that the ratios of sides of two similar triangles is equal to the ratios of medians of the two similar triangles. Hence the ratios must be equal. Okay, so the medians ratio is also 2:3, but in the option there is no 2:3, but the equivalent ratio of 2:3 is 4:6. That is, the answer is 4:6. తెలుగు మీడియం, రెండు సరూపు త్రిభుజాలలో వాటి యొక్క అనురూప భుజాల నిష్పత్తి మధ్యగత రేఖల నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అనురూప భుజాల నిష్పత్తి ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి 2:3 అని. సో మధ్యగత రేఖల నిష్పత్తి కూడా 2:3 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్లో 2:3 డైరెక్ట్గా లేదు. ఏముంది మనకి 4:6 ఉంది. 4:6 అన్నా 2:3 అన్నా ఒకటే కాబట్టి సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ వచ్చి 4:6ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ, in two similar triangles with equal area are congruent. Statement B, if two triangles are congruent then they are similar. Okay, తెలుగు మీడియం, రెండు సరూపు త్రిభుజాలు సమాన వైశాల్యాలు కలిగి ఉంటే అవి సర్వసమానాలు. రెండు సర్వసమాన త్రిభుజాలు స్వరూపాలు. సో స్టేట్మెంట్ 1 తీసుకున్నట్లయితే, స్టేట్మెంట్ ఏ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రూ స్టేట్మెంట్. Why? Because two similar triangles with equal area is congruent. So what we have proved yesterday, this one. So if two triangles are congruent, then they are similar. Yes, it is also true. If they are congruent, they must be similar. But the converse is not true. That is, if they are similar, they need not be congruent. So the given statement is true. తెలుగు మీడియం,
రెండు సరుపు త్రిభుజాలు సమాన వైశాల్యాలు కలిగి ఉంటే అవి సర్వసమానాలు అవుతాయి. ఆల్రెడీ మనం ఇది ప్రూవ్ చేసాం కూడా ప్రాబ్లంలో. సో కాబట్టి ఇది ట్రూ అవుతుంది. అదేవిధంగా రెండు సర్వసమాన త్రిభుజాలు స్వరూపాలు అవుతాయి. రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానం అయితే ఖచ్చితంగా స్వరూపాలు అవుతాయి. స్వరూపాలు అయినంత మాత్రాన సర్వసమానం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ థర్డ్ ఆప్షన్, బోత్ true. Next, the ratio of perimeters of two similar triangles is x is to 3 and the ratios of its corresponding sides is 16 is to 24. Then find the value of find the value of x square plus 3. రెండు సరుపు త్రిభుజాల చుట్టుకొలతల నిష్పత్తి x is to 3 మరియు వాటి అనురూప భుజాల నిష్పత్తి 16 is to 24 అయితే x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 యొక్క వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే మనం ఫస్ట్ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వీ నో దట్ ది రేషియోస్ ఆఫ్ పెరిమీటర్స్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేషియోస్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్. సో దేర్ ఫోర్ x by 3 is equal to 16 by 24. So this implies cross multiplication. So 24x is equal to 16 into 3. This implies x is equal to 16 into 3 by 24. So 3 cancels 8 times, 8 cancels in 16 2 times. So the value of x is 2 and we have to find the value of x square plus 3. So x square plus 3, so this is equal to 2 square plus 3. So this is equal to 2 square 4 plus 3. So this is equal to 7. So the correct option is the first one, 7. Which of the following is true? క్రింది వానిలో ఏది సత్యము? All triangles are similar. So all triangles need not be similar. So this is false. All triangles are congruent. Need not be congruent. This is also false. All circles are congruent. Need not be congruent. This is a false statement. And only one thing is remaining. All circles are similar. So this is a true statement. So all circles are always similar. So this is the correct answer. So correct option is fourth one is correct option. So last one, in two similar triangles the ratio of corresponding sides is 4 is to 3 and the ratio of its areas is. రెండు సరుపు త్రిభుజాల్లో అనురూప భుజాల నిష్పత్తి 4:3 అయితే వాటి వైశాల నిష్పత్తి ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆల్రెడీ నిన్న క్లాసుల్లో మనం ఫస్ట్ థీరం చెప్పుకున్నాం, 8.3 థీరం. సో ఈ థీరంలో స్టేట్మెంట్ ఇదేమాట. ఏంటి స్టేట్మెంట్ అది? The areas of the ratios of areas of two similar triangles is equal to ratios of squares of corresponding sides. రెండు సరుపు త్రిభుజాల యొక్క వైశాల నిష్పత్తి అనురూప భుజాల యొక్క వర్గాల నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? వైశాల నిష్పత్తి కావాలంటే అనురూప భుజాలు అంటే కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ ని మనం స్క్వేర్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 4 ని స్క్వేర్ చేస్తే 16, 3 ని స్క్వేర్ చేస్తే 9. సో 16 is to 9 is the correct answer. So first one is the correct one. So this is the key of the yesterday's online test. So thank you very much. Now let us start the class. So exercise 8.3. Equilateral triangles are drawn on the three sides of a right-angled triangle. Show that the area of the triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of triangles on the other two sides. Okay. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము మిగిలిన రెండు భుజముల మీద గీసిన సంబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యముల మొత్తమునకు సమానంగా ఉంటుందని చూపించాలి. సో టు డూ దిస్ ప్రాబ్లం ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ ఫర్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. So this is a right angle triangle. So I am going to draw three equilateral triangles on hypotenuse and the remaining two sides like this. So this is an equilateral triangle drawn on hypotenuse of the given right angle triangle, and this is another equilateral triangle which is drawn on
other side of the right angle triangle, and this is another right angle triangle, another equilateral triangle drawn on other side of the right angle triangle. Okay, now so these are the points indicated the given triangles. So ABC is a right angle triangle, and ACF is an equilateral triangle drawn over the hypotenuse of the right angle triangle, and triangle ADB is a equilateral triangle drawn over other side of the given right angle triangle, and triangle BEC is other equilateral triangle drawn over the side BC of the given right angle triangle, and let the sides of the right angle triangle be small a and small b and small c, and the side of the hypotenuse is small b. Okay, so now we have to prove area of triangle ACF. So triangle ACF is drawn uh, over the hypotenuse of the given right angle triangle. So we have to prove area for triangle ACF is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BEC. Okay, so to prove this particular problem, so we have two methods. First, I am going to tell the first method, which is very easy. After that, I will tell the remaining second method also. So let us start the problem. So first we have to write what is given in this problem. What is given? So given, so triangle ABC is a right angle triangle, is a right angled triangle, right angled triangle. Okay, and triangle ACF comma triangle ADB and finally triangle BEC are three equilateral triangles, three equilateral triangles. Three equilateral triangles. So this is the given in this problem, and triangle ACF is drawn over its hypotenuse of right angle triangle, and triangle ADB and triangle BEC are drawn on the remaining sides of the right angle triangle. So what we have to prove in this particular problem? So RTP, required to prove. So what we have to prove? Show that the area of a triangle on the hypotenuse is equal to the sum of areas of triangles on the other two sides. Okay, so we have to prove area of triangle ACF is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BEC. So this is we have to prove in this problem. Okay, so to prove this particular problem, we have two methods. So first I am going to do the first method. So proof
proof. So yesterday we learned a theorem that in two similar triangles, the ratios of areas of two similar triangles is equal to ratios of squares of corresponding sides. So I am going to use that particular theorem to prove this problem. So now I am going to take area of triangle ADB by area of triangle ACF. So just take the ratio of the triangles ADB and ACF. So ratios of two similar triangles. We know that the equilateral triangles are always similar. So that is clear. Every time, whenever you take two equilateral triangles, they are always similar. So that is why these two triangles are similar. Therefore, the ratios of these two triangles must be equal to ratios of squares of corresponding sides. So the corresponding sides. So in ACF, if you take the corresponding side B, and in ADB if you take the corresponding side C, so that means C square by B square. Okay, so this is let it be 1. So observe that this here is AC is length is B, and also FC is also B. Here this is also B and this is also B, because this is an equilateral triangle and this length is AB is C. So automatically this is C and this C. This is BE. So this BC length is A. So this is also A and this is also A. Clear? Okay. Now I am going to take area of triangle BEC. Area of triangle BEC by again area of triangle ACF. These two triangles are also similar triangles. Therefore, ratios of their areas is equal to ratios of corresponding sides. So, in triangle BCE, the corresponding side is BC and the corresponding side to triangle ACF is any side. Okay. So, therefore, A square by, so this becomes A square by B square. So, ratios of two similar triangles, ratios of areas of two similar triangles is equal to ratios of corresponding sides. So you can take any corresponding side because all sides are equal here. Okay, this is let it be number 2. Now I am going to add 1 and 2. Now 1 plus 2, 1 plus 2 implies, so what is 1? Area of triangle ADB by area of triangle ACF plus what is into area of triangle BEC by area of triangle ACF. So this is equal to the value of area of triangle ADB by area of triangle ACF is equal to C square by B square. So C square by B square plus the value of area of triangle BEC by area of triangle ACF is equal to A square by B square. Okay. So now I am going to take LCM of B square and B square is B square, and here B square one time 1 into C square, and B square one time 1 into A square. Okay. So this implies here the LCM is area of triangle ACF is the LCM. So if the denominators are equal, you just add the numerators. That means area of triangle ADB
plus area of triangle BEC. Okay, but here is the main crucial step is here. But triangle ABC, is a right angle triangle. Triangle ABC is a right angle triangle. That is why we know that in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. We already did some problems in 9th class using this particular property, which is known as Pythagoras theorem. So later we learned the theorem. So before going to learn, let us know this property of Pythagoras theorem. So what is Pythagoras theorem? In a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides. So in triangle ABC, so ABC is a right angle triangle, and the AC square is equal to AB square plus BC square, and this value of AC is B square. AC is B, so AC square means B square, and AB square is C square, and BC square is A square. So that means here C square plus A square is equal to B square. So ABC is a right angle triangle, hence B square is equal to C square plus A square. So we can write in the place of C square plus A square, it should be replaced by B square. So this is B square by B square. So this is equal to 1. Okay. Now in the left hand side, the denominator, if I take denominator to the right hand side, we will get area of triangle ADB plus area of triangle BEC is equal to 1 time area of triangle ACF, that is nothing but area of triangle ACF. Okay, so it is proved area of triangle ACF is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BEC. That means the triangle drawn over the hypotenuse of a right angle triangle is equal to sum of the area of triangles drawn on the remaining sides of the right angle triangle. So it is proved. Okay, so I am going to explain once again. So by the problem, ABC is a right angle triangle, and ACF and ADB and BC are three equilateral triangles drawn over the sides of right angle triangle, and in particular one triangle is drawn on ACF triangle is drawn over the hypotenuse of the right angle triangle. So what we have to prove is the triangle drawn over the hypotenuse of a right angle triangle is equal to the area of triangle drawn over the hypotenuse of a right angle triangle must be equal to area of the remaining two sides drawn over the remaining two sides of the right angle triangle. So that is area of triangle ACF is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BEC. So this is we have to prove. So to prove this, I just take the ratio of triangle ADB and ratios of areas of triangle ACF. So we know that in the previous theorem which we learned yesterday, that if two triangles are similar triangles, then ratios of their areas is equal to ratios of corresponding sides. So in triangle ADB, the corresponding side is AB, which is corresponding to AC. So the corresponding sides, the areas of two similar triangles, ratios of areas of two similar triangles must be equal to ratios of corresponding squares of corresponding sides. That means C square by B square. Similarly, we have area of triangle BEC by area of triangle ACF is equal to A square by B square. This is number 2. So adding 1 and 2, we get area of triangle ADB by area of triangle ACF plus area of triangle BEC by area of triangle ACF is equal to C square by A square plus A square by B square. Taking LCM, so we have C square plus A square by B square here, and the left hand side area of triangle ADB plus area of triangle BEC by area of triangle ACF here. So but here is a very crucial step is here. So we know that ABC is a right angle triangle. By Pythagoras theorem, the hypotenuse square is equal to sum of squares of remaining two sides. So that means B square is equal to A square plus C square. Now I am going to replace here A square plus C square is replaced by B square. So B square by B square cancels one time. So if I take area of triangle ACF to right hand side, so we get
area of triangle ADB plus area of triangle BEC is equal to area of triangle ACF. So it is proved. తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీద గీచిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం మిగిలిన రెండు భుజముల మీద గీచిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యములు మొత్తమునకు సమానంగా ఉంటుందని చూపించమన్నాడు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లం ABC is a right angle triangle and ACF triangle ADB triangle BEC are three equilateral triangles. In particular the triangle ACF అనే ఒక త్రిభుజం మాత్రం కర్ణం మీద గీయబడింది, మిగతా రెండు త్రిభుజాలు కూడా భుజాల మీద గీయడం జరిగింది. సో మనం ఏం నిరూపించాలంటే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADB ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BEC అని నిరూపించాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ADB త్రిభుజ వైశాల్యము ACF త్రిభుజ వైశాల్యం యొక్క నిష్పత్తి తీసుకుంటున్నాను. మనకు తెలిసి ఇంతకుముందు ఒక సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నాం, రెండు స్వరూప త్రిభుజముల యొక్క వైశాల్యముల నిష్పత్తి అనురూప భుజముల యొక్క వర్గముల నిష్పత్తికి సమానము. సో దాని ప్రకారము ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADB బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF ఈ త్రిభుజం యొక్క భుజము యొక్క వర్గము ఈ త్రిభుజం యొక్క భుజం యొక్క తీసుకున్నట్లయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ C² బై B² వచ్చింది. అదేవిధంగా ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BEC బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF తీసుకున్నాను, ఈ త్రిభుజం యొక్క భుజం యొక్క వర్గము బై ఈ త్రిభుజం యొక్క భుజం యొక్క వర్గం తీసుకుంటే A² బై B² వచ్చింది. మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ BEC అనే త్రిభుజంలో ప్రతి భుజము కూడా స్మాల్ ఏ అవుతుంది కాబట్టి భుజం యొక్క వర్గం ఏమవుతుంది A² అవుతుంది. అలాగే ACF లో ప్రతి భుజము కూడా B అవుతుంది కాబట్టి భుజం యొక్క వర్గం అంటే B² అవుతుంది. ఓకే, నెంబర్ 2 వచ్చింది. 1, 2 ఏం చేశానంటే కూడుతున్నాను, కూడుతుంటే ఇలా వచ్చింది మనకి. సో 1ని ఇక్కడ వేసుకున్నాను, 2ని ఇక్కడ వేసుకున్నాను, మధ్యలో యాడ్ చేశాను. సో దీని వాల్యూ ఎంత AC² బై B², దీని వాల్యూ ఎంత A² బై B². ఇక్కడ రెండు వైపులా కూడా కాసాగు తీసుకున్నాను. సో B² కాసాగు సింపుల్గా ఏమీ లేదు, ఇక్కడ మనకి లవము హారము, హారాలన్నీ సమానంగా ఉంటే హారాన్ని ఒకసారి వేసుకుని లవాలు కూడుకుంటే సరిపోతుంది. సో B²ని హారం కింద రాసుకుని పైన లవాలు కూడాను. ఇక్కడ కూడా సేమ్ హారాలు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF అని రాసుకుని పైన ఉన్న లవాల్ని కూడటం జరిగింది. కానీ మనకి ఇక్కడ లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణం మీద వర్గము మిగిలిన రెండు భుజముల మీద వర్గముల మొత్తం సమానం అని మనకు పైథాగరస్ సిద్ధాంతం తెలుసు. మనం నెక్స్ట్ నేర్చుకోబోతున్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఇది అవసరం కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్నాను నేను. కానీ ఇక్కడ దాని ప్రకారం ఏమవుతుందంటే B² ఈజ్ ఈక్వల్ టు C² ప్లస్ A² అవుతుంది. కాబట్టి C² ప్లస్ A² ఉన్న ప్లేస్ లో మనం ఏమి రాసుకోవచ్చు, B² రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ B² క్యాన్సిల్ అయింది. సో దీని వాల్యూ 1 వచ్చింది. ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకున్నట్లయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనకి హారంలో ఏముంది, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF ఉంది. సో దీని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొచ్చినట్లయితే 1ని అది గుణిస్తుంది. 1 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ దట్ ఈస్ వై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF వచ్చింది ఇక్కడ మనకి. దేర్ఫోర్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ADB ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ BEC ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF. సో ఈ విధంగా మనం నిరూపించాం. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. సో మనకి సెకండ్ మెథడ్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్ చెప్పుకుందాం. సో సెకండ్ మెథడ్ సేమ్ ప్రాబ్లం సెకండ్ మెథడ్ లో చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు మనం. సో సేమ్ డయాగ్రామ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ మెథడ్ బాగుందా మీకు, సెకండ్ మెథడ్ బాగుందా మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. సెకండ్ మెథడ్ సేమ్ రైటింగ్ మాత్రం సేమ్ రైటింగ్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ గివెన్. సో గివెన్ so what is given, triangle ABC is a right angle triangle, right angled triangle. Okay, therefore so ikkada raseddam B² is equal to A² plus C². okay, B² is equal to A² plus C². so why, because this is a Pythagoras theorem which we are going to be learn in few days. okay, so also triangle ACF comma triangle ADB comma triangle BEC are three equilateral triangles
triangles drawn on sides of right angle triangle. Sides of right angle triangle. Right angled triangle. So what we have to prove? RTP. So what we have to prove? Area of triangle ACF. The area of triangle drawn on the hypotenuse is equal to sum of the areas of triangles drawn on the remaining sides of the right angle triangle. That means area of triangle ACF is equal to area of triangle ADB, area of triangle ADB plus area of triangle BEC. So this is we have to prove. Okay. So proof. So to prove in the second method, we must know one formula that so what is the area of equilateral triangle? So if the side of an equilateral triangle is A units, then its area is root 3 by 4 A square. We learned in previous classes, lower classes, the area of equilateral triangle is root 3 by 4 into A square, if where A is the side of equilateral triangle. So to prove in the second method, we must know that. Okay. Now I am going to enter into proof. So we have B square is equal to A square plus C square. Now I am going to multiply both sides by root 3 by 4. Okay, so this implies root 3 by 4 B square is equal to root 3 by 4 into A square plus C square. So open the brackets, root 3 by 4 A square plus root 3 by 4 C square. So this implies root 3 by 4 B square. So B is the side of equilateral triangle ACF. So B is the side of equilateral triangle ACF, and whose area is root 3 by B square, and A is the side of triangle BEC, and whose area is root 3 by A square, and C is the side of equilateral triangle ADB, and whose area is root 3 by C square. I already told you that area of equilateral triangle. So that means root 3 by 4 B square. So this equal to area of triangle ACF. Area of triangle ACF is equal to root 3 by 4 A square. So this is area of triangle BEC. So area of triangle BEC plus root 3 by 4 C square. So this is area of triangle ADB. So hence proved. So area of triangle ACF is equal to area of triangle ADB plus area of triangle BEC. So this is the second method. So in examinations, you have to choose which method you want to do in the examination. So whatever method you write in the examination, so you will get the same marks. Okay. So తెలుగు మీడియం చూడండి, రెండో పద్ధతి ఏంటంటే ట్రయాంగిల్ ఏబిసి అనేది ఒక లంబకోణ త్రిభుజం తీసుకున్నాను. సో ఇది లంబకోణ త్రిభుజం కాబట్టి మనకి ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది? ఇది లంబకోణ త్రిభుజంలో పైథాగర సిద్ధాంతం ప్రకారం కర్ణము స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే. ఆల్సో సో మీ అందరికీ డౌట్ రావాలి, పైథాగర సిద్ధాంతం ఇంకా మాకు చెప్పలేదు కదా, అప్పుడు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారండి? సో పైథాగర సిద్ధాంతం కాకుండా వేరే విధంగా కూడా దీన్ని ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఆ థీరం యూజ్ చేయకుండా, బట్ దట్ ఈజ్ మచ్ కాంప్లికేటెడ్, కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి. సో థీరం తర్వాత వచ్చినప్పటికి కూడా దాని యొక్క ప్రాపర్టీ, కానీ ఆల్రెడీ మనం 9th క్లాస్లో ప్రీవియస్ క్లాసులో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పైథాగరస్ థీరం యొక్క స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసుకున్నాం అక్కడ.
9th క్లాస్లో మెన్సరేషన్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ యూజ్ చేసాం మనం. ఓకే, సో దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవడం అనేది ఇబ్బంది ఏం కాదు, దాని ప్రూఫ్ తర్వాత నేర్చుకుంటాం మనం. సో దాని ప్రకారము b² = a² + c² అని రాశాను. అదేవిధంగా ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్, ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ, ట్రయాంగిల్ బీఈసీలు ఏంటంటే సమబాహు త్రిభుజాలు. ఇవి దేని మీద రాశారంటే ఈ లంబకోణ త్రిభుజం యొక్క భుజాల మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజాలు అన్నమాట. మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ = ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బీఈసీ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో దానికోసం ఫస్ట్ ఏం చేసుకున్నాం అంటే మనకి ఆల్రెడీ గివెన్ లో ఏముంది? b² = a² + c² అని ఉంది. సో బోత్ సైడ్స్ నేను √3/4 తో మల్టిప్లై చేశాను. మల్టిప్లై చేస్తే √3/4 b² = √3/4 × a² + c². ఇప్పుడు √3/4 అన్ని లోపలికి పంపించాను, బ్రాకెట్ లోపలికి పంపిస్తే √3/4 a² + √3/4 c² వచ్చింది. కానీ √3/4 b² అంటే దేనికి ఈక్వల్ అవుతుంది? ఏసీఎఫ్ సమబాహు త్రిభుజానికి ఈక్వల్ అవుతుంది, దాని యొక్క వైశాల్యానికి సమానం అవుతుంది. √3/4 a² అంటే దేనికి సమానం అవుతుంది? బీఈసీ త్రిభుజం యొక్క సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సమానం అవుతుంది. √3/4 c² అంటే దేనికి సమానం అవుతుంది? ఏడీబీ సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యానికి సమానం అవుతుంది. సో దేర్ఫోర్ దట్ ఇంప్లైస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ = ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ బీఈసీ ప్లస్ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏడీబీ. సో ఈ విధంగా మనం సెకండ్ మెథడ్ లో చేయాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, prove that the area of the equilateral triangle described on the side of a square is half of the area of equilateral triangle described on its diagonal. సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఒకసారి వినండి. ఒక చతురస్రం యొక్క భుజం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము దాని యొక్క కర్ణం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యంలో సగం ఉంటుందని నిరూపించాలి. సో టు ప్రూవ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం, లెట్ us draw the diagram. So this is a square and this is an equilateral triangle drawn over its side, and this is an equilateral triangle drawn over its diagonal of the given square. Okay, so these are the points denoted by the triangle, two triangles and the square, and the side of the square is small a. Okay, and the diagonal is √2a. So I'm going to explain everything, each and everything. So first, what is given? We have to write. So given ABCD is a square. ABCD is a square. ABCD is a square in which its side is small a. Its side is small a, and triangle AEB comma triangle ACF drawn on side and hypotenuse of the square ABCD respectively. Okay, so this is given. So RTP, what we have to prove in this problem? So we have to prove the equilateral triangle drawn on side of a square is half of the equilateral triangle drawn on the hypotenuse of the diagonal of the square. So that means area of triangle AEB
is equal to half of area of triangle ACF. So this is we have to prove. Okay, so we know that in a square the side of a square is small a, then its diagonal is root 2a. So how did you get this? If you take a square, this is a square, so this is a right angle triangle. In a square, this is a right angle triangle, this side is small a and this side is small a. We know that as per Pythagoras theorem, so hypotenuse square is equal to side square plus side square. So hypotenuse is equal to square root of side square plus side square, that is a square plus a square root a square plus a square, that is root 2a square, that is equal to root 2 into a. So if the side of a square is small a, then its diagonal is root 2 into a. Okay, so now I am going to take a proof. I am going to take area of triangle AEB by area of triangle ACF. I take the ratios of triangles, both triangles. We know that previous theorem, the ratios of areas of two similar triangles, because these two triangles are similar, because the equilateral triangles are always similar. So that is why the ratios of areas of two similar triangles is equal to ratios of corresponding sides. So the side of this equilateral triangle is small a, so that is small a square, and the side of this equilateral triangle is root 2a, because the diagonal is root 2a, so this AF is root 2a and FC is also root 2a. So why? Because this is an equilateral triangle, all sides are equal, so that is why a square is the side of the square, and the equilateral triangle is drawn over the side of the square, that is why. So this is a square by root 2a square. The ratios of areas of two similar triangles is equal to ratios of squares of corresponding sides. I use this I use that theorem particularly here. So that is equal to a square by root 2 square means 2 a square. So this is a square cancels and we get 1 by 2. If I take area of triangle ACF to right hand side, we will get area of triangle AEB. Area of triangle AEB is equal to 1 by 2 times area of triangle ACF. So what we have to prove is this. Okay, the area of the triangle drawn on the side of a square is half of the area of a triangle drawn on the diagonal of the square. So it is proved. Okay, so తెలుగు మీడియం చూద్దాం ఒకసారి. ABCD అనే ఒక చతురస్రం తీసుకున్నాను. ఈ చతురస్రం యొక్క భుజం ఎంత అంటే స్మాల్ ఏ. అదేవిధంగా ట్రయాంగిల్ AEB తీసుకున్నాను, ట్రయాంగిల్ ACF తీసుకున్నాను. ట్రయాంగిల్ AEB అనేది ఏంటంటే చతురస్రం యొక్క భుజం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం అవుతుంది. ట్రయాంగిల్ ACF ఏంటంటే చతురస్రం యొక్క కర్ణం నుండి గీచిన సమబాహు త్రిభుజం అవుతుంది. సమబాహు త్రిభుజం అంటే అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉంటాయి. అదేవిధంగా సమబాహు త్రిభుజాలు ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతాయి? స్వరూపాలు అవుతాయి. డ్రాన్ సైడ్ అండ్ హైపోటెన్యూస్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ABCD రెస్పెక్టివ్లీ. ఆ విధంగా ట్రయాంగిల్స్ తీసుకున్నాను. మనం ఏం నిరూపించాలంటే ఇది దత్తాంశం, ఇది సారాంశం అన్నమాట. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AEB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF. ఇది ఎందుకు రాయగలిగాం చెప్పండి? ఇక్కడ మనకు ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? చతురస్రం యొక్క భుజం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము దాని కర్ణం మీద గీసిన సమబాహు త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యంలో సగం ఉంటుందని చూపించమన్నాడు. సో అక్కడ మాటలనే ఇక్కడ పటం బట్టి రాసుకున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఎగ్జామినేషన్లో కొంతమంది ఇక్కడ నేను PQR పెట్టుకుంటాను సార్, అప్పుడు ఇక్కడ ABCDలు రావు కదా, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఎలా పెట్టినా సరే ఆన్సర్ అందరికీ ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి అన్నమాట. సో అక్కడ లెటర్స్ కాదు మ్యాటర్, కాన్సెప్ట్ అనేది మ్యాటర్ అన్నమాట. ఓకే, మీరు ఎలా చేశారనే విధానం తప్ప లెటర్స్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఇక్కడ క్వశ్చన్లోనే లెటర్స్ అయ్యి ఉంటే ఆ లెటర్స్ మార్చకూడదు. క్వశ్చన్స్లో లెటర్స్ లేకుండా డయాగ్రామ్ మీరు సొంతంగా ఇక్కడ బిల్డప్ చేశారు కాబట్టి సో లెటర్స్ మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ క్వశ్చన్స్లో కనుక మీకు లెటర్ ఇచ్చేసి క్వశ్చన్లోనే డయాగ్రామ్ ఇస్తే వాటిని మనం ఆల్టర్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రూఫ్ తీసుకుంటున్నాను. ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ AEB బై ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ACF, ఈ రెండింటి యొక్క నిష్పత్తి తీసుకుంటున్నాను.
మనకు తెలుసు ఏం నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు సిద్ధాంతం నేర్చుకున్నాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పడం జరిగింది మీకు. అదేంటంటే రెండు స్వరూప త్రిభుజముల యొక్క వైశాల్య నిష్పత్తి అనురూప భుజముల యొక్క వర్గముల నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది. సో ఈ రెండు స్వరూప త్రిభుజముల యొక్క వైశాల్య నిష్పత్తి అనురూప భుజం. అనురూప భుజం అంటే ఏంటి? ఈ త్రిభుజానికి అనురూప, ఈ త్రిభుజంలో ఏబి అనేది ఈ త్రిభుజంలో ఏసీకి అనురూప భుజం అవుతుంది. కాబట్టి ఏ స్క్వేర్ బై √2a హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ బై √2a హోల్ స్క్వేర్ అంటే √2 స్క్వేర్ అంటే 2 అవుతుంది, ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో ఏ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 1/2 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్ అనేది హారంలో ఉంది కదా, సో దీన్ని మనం కుడి చేతి వైపు తీసుకొచ్చినట్లయితే ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఏసీఎఫ్. సో ఈ విధంగా మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఎగ్జామినేషన్లో ఇప్పుడు చెప్పిన రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, మీరు చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు అనమాట. మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక డయాగ్నల్ యొక్క, ఒక స్క్వేర్ యొక్క డయాగ్నల్ ఎంత అవుతుందో మనకు తెలియాలి. √2 టైమ్స్ ఇంటూ సైడ్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అందరూ కూడా, √2 టైమ్స్ ఇంటూ సైడ్. ఓకే, whether it is B or C, whatever letter it may be, you have to remember only one thing, that √2 times into side, you have to remember that. Okay, సో పార్ట్ 12 సెషన్ ఇక్కడితో కంప్లీట్ అయింది. సో పార్ట్ 13తో మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాం. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.